Start recording in a 3, 2, 1. Okay, you are recording. Thank you so much for support my class. Again, a very short introductions. Can you see the screen, my dear student? Can you see the screen? No. Not yet. Okay, wait, just a second. I'm sharing the screen. Can you see the screen now? Yep. Okay, very good, very good. The screen is up here. Just a very short introduction about me. Yelah, orang mungkin tak kenal saya kan. Okay, for your kind information, my name is Dr. Hussein. Okay, Hussein Hussein Haniba. And saya tahu korang semua dah tak sabar nak ambil SPM. Tak sabar nak lari daripada rumah. So, gurau je. Okay, tak sabar nak habis daripada zaman sekolah. Okay, you can go into my YouTube channel as well. This is my name. You can find my YouTube channel. Okay, so in the YouTube channel, I have listed all the topic for Form 4 and Form 5. It is in my playlist. Tolonglah tengok, tolonglah jadi pandai cepat-cepat. And also, my dear student, you can always support my Instagram yang tak berapa sendu tu. Okay, this is my Instagram, Dr. Hussein Chemistry. So kindly do support my Instagram, bolehlah follow dan buatlah sesuatu yang baik dekat situ. Okay, my dear student, I don't want to further drag your time. Masa kita pun ada about until 10 o'clock. Just remember, my dear student, if I'm too fast, slow me down. Okay, slow me down. If I'm too slow or you can't understand, please stop me and repeat me. I will repeat again. Kalau saya cepat, tolong berhentikan. Kalau tak faham, tolong bercakap dengan saya. Jangan just keep quiet. Please don't just keep quiet. Okay, thank you for accepting all the students. Thank you so much. Okay, okay, never mind. Okay, today we are going to discuss this paper. I'm sure you already have the paper, my dear student, and I already encourage you, all of you, to try this paper. Are you ready to start this paper, my dear student? Yes. Oh, suara ganas betul. Siapa tu? Nanti saya bagi recording juga my dear student. Okay, my dear student, let's go one by one. Before that, remember guys, this is one of the trial paper. Masa dapat trial paper, you for your information, you tak perlulah hafal the periodic table semua. Periodic table will be given on the last page. Pergi ke last page, all the information about the periodic table will be given. In those yang tak tahu pasal paper format dia. Dan juga dia akan bagi siri keupayaan elektrod piawai. They will give you this information accordingly. Why they give you these two information, these two table? Because entire of the paper you will learn and you will use this thing. Jadi janganlah duk tanya saya, doktor, kena ke hafal periodic table? Tak perlu, kalau tahu lagi bagus. Okay, so let's move on to this particular part, as it is very common. Paper 2, you have section A, B and C. Pelajar normally boleh score excellent at the section A and B, but somehow student need to be excellent in section C. So target saya adalah hari ini dengan esok saya nak fokus buat paper ini. Dan lusa dengan hari yang seterus tu saya akan fokus untuk paper yang satu lagi. So dah buat kan? Are you ready to discuss, my dear student? Yes. Okay, semua clear Okay, let's look over here. I will use a bilingual. If you don't understand and you have a difficulty, tak tahu apa-apa, tanya, jangan diam. Rugi nanti. Okay, jadual satu di bawah menunjukkan 3 unsur dengan nombor proton dan nombor nukleon. My dear student, when I say nucleon number, what is the first thing come to your mind? Nucleon number stand for what?
Nuclear Number. number stand. Pardon? Proton number and neutron number. Very good. Dia adalah a proton number plus with total neutron, neutron number. Then it will produce a nucleon number. Remember, nucleon number ni juga merujuk kepada atomic mass. Atomic mass. Okay? Ingat, nombor nukleon ni juga merujuk kepada merujuk kepada what do we say, merujuk kepada jisim atom. Sekejap, Aimi tak dapat lagi ke nota PDF? Saya rasa saya dah letak dalam grup Aimi. Okey, dalam grup Aimi, dalam grup ada Aimi. Sekejap saya re-forward again lah ya. Okey. Oh, ada budak ni Tak ada ya. Sekejap. Jap Aimi. Saya re-forward. Okey Aimi, download. Okay. Enjoy. Okay, let's look. Dia bagi oksigen, magnesium, lithium. Remember, kalau saya cakap a neutral atom. Tell me, what do you mean by neutral atom? What do you mean by a neutral atom? Kalau saya cakap atom tu adalah atom neutral. Stand for what? The proton and neutron number are the same. Very good. Kalau saya cakap dia adalah a dia boleh catat juga dekat mana-mana. Very good Nukman. Nukman kan yang jawab? Ya, cikgu. Okay, listen kita ada kalau dia neutral atom, it is actually stand for dia ada bilangan proton dengan bilangan elektron equivalent. Maksudnya apa? Let's say you have a sodium my dear student. Sodium ada 11 elektron dan juga sodium have 11 proton. Jadi, my dear student, electron charge negative, this is negative, and proton charge positive. Jadi, 11 negatif tambah 11 positif dapat berapa? 11 negatif tambah 11 positif dapat apa? Kosong. That's why dia punya sodium ni charge kosong. Ini yang dipanggil sebagai neutral. This is what we call as a neutral atom. Masa saya tengah bincang soalan ni, saya akan buat revision sekali. Is that okay with all of you? Yes. Okay, good. So, kalau dia, contohnya, kalau saya cakap it is a cation, contohnya, this is 281. Of course, it become 2A. Then dia akan jadi Na+. Kenapa dia Na+? Sekarang ni, asalnya dia ada 11 elektron. It donate 1 electron. Bila dia buang 1 elektron, it become 10 electron. And how many proton I have? How many proton do I have? 11. 11 proton sebab kita derma elektron bukannya proton. Jadi 10 negative plus with 11 positive, what do you get? 1 positive. Positive 1. That's why you have a positive 1 over here. Jadi, what I'm trying to say, lain kali kalau orang tanya, what is a cation? Janganlah duk bagi jawapan, cation is something that's charged positive. Salah tu. Okay? Cation adalah, it have more proton than electron. Itulah jawapan dia. Dia mempunyai bilangan proton yang lebih banyak berbanding elektron. Sebab itulah dia bersifat cation, bercharge positif. I hope you understand.
Can you tell me how about anion? Jap, Doktor. Aha. Kalau jawapan dia sebab dia protons is more than electrons, Aha. kenapa kalau jawab it's positively charged salah? Okay, they ask what is cation? How the cation ni? Kalau ditanya why it is positively charged, then you can say lah it donate one electron and it then so on. Tapi dia cakap what is cation? Cation is something that have more proton than electron. Itu lebih tepat. Okay, faham. Okay, kalau ditanya what is a cation, then you explain lah. It is something that have more proton than the electron and it positively charged. Due to that, it positively charged. Then lebih tepat jawapan kamu. Okay, so let's move on. Apakah yang dimaksudkan dengan nucleon number? My dear student, give me the answer. I already gave you the answer just now. Nucleon number. The total of proton numbers and neutron numbers. It is the total of the proton and also Neutrons. neutrons in the nucleus. Boleh tambah sikit in the nucleus of an atom. Itu lagi tepat. Itu lagi tepat lah by theoretically. 1 second. Yeah. Okay, dia boleh cakap dalam English dulu the sum of number of proton and neutron in the you kena cerita proton dengan neutron ni ada kat mana? Ada kat in the nucleus. Nucleus of what? Of an atom. Barulah dapat markah penuh. Ya betul. Ramai student SPM dia jawab apa tau? Dia jawab sampai sini saja. In fact dia tak jawab ni. Dia cakap yang ni je. Number of proton and neutron. Salah. Tak tepat. If you are answering like this is wrong because you are not giving a complete answer. Remember guys, bila you jawab paper chemistry, you tak boleh assume examiner understand what you are thinking about it. Kalau you cakap apa tu nuclear number adalah proton tambah neutron. Dekat mana? Nucleus. Nucleus apa? Atom. That will be the accurate answer. Okay? Then look at that. Based on the table 1, write the standard representative for each element. Senang. Oxygen. How to write the oxygen? Atas nombor apa, bawah nombor apa? Above is 16. 16. Bawah? 8. 8. Very good, very good. Dia tengok ke atas je kan, boy and girls. 24 and 12. Sekejap. Ini. Lebih sesuai letak ke sebelah kiri ke kanan? On the left hand side or right hand side? It will be good over Left. here. Yeah, left hand side. Yes. 24 and 12 finally for lithium, my dear student. Lithium you have 7 and 3. Okay, clear? I move on. Okay, state one subatomic. Remember, kalau kamu dengar perkataan subatomic particles, if you heard the word of a subatomic, it is actually referred to 3 things. What are the subatomic? You have an electron, you have a proton, and also another subatomic adalah a neutron. Okay, tapi tengok soalan dia. That presence in the nucleus of a lithium. Yang ada kat nucleus, dengar sini my dear student, proton and neutron is actually in the nucleus. And where does the electron located? Kat mana electron tu? Electron ada kat mana? Surrounding the On the- atom. The shell.
Lebih tepat lagi, saya dengar In the jawapan. shell. Very good. It is located in the shell. Nogman jangan salah yang tu Okay. Okey, dia kalau elektron ada dekat petala. Kalau proton dengan neutron ada dekat nukleus. Jadi, yang dia tanya dekat nukleus, tulislah either proton ataupun neutron, up to you. Up to you. Okay. So, let's look over here next question my dear student. Dalam suatu pertandingan minggu sains sekolah, anda diminta untuk mengenal pasti sebatian X di dalam satu sampel minuman kultur berperisa pisang. Pisang. Wow. Listen my dear student. Banana. You want to have a banana flavor. Flavor is belong to which group? What is the compound we call it in general? In general, flavor is categorized as a ester. very good. It is under ester. It is categorized as a ester. Okay, very good. It is a carbon compound. Dia adalah sebatian karbon. Minggu Sains Sekolah 2020, whatever over here. Oh, look at that. You have a 7 carbon, 14 hydrogen, and 2 oxygen. Okay, fine. What is the meaning of empirical formula? Dengar sini dia tanya apa tu formula empirik. Ingat, when I say empirical formula, always remember empirical formula mesti kena ada satu keyword. Siapa tahu keyword dia? Siapa tahu keyword dia? Empirical formula. What will be the keyword for empirical formula? Simplest ratio. Very good. Excellent. Simplest ratio. Simplest ratio. Dalam penerangan kamu mesti kena ada perkataan simplest ratio. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil nisbah teringkas. Okay? Teringkas. Okay, my dear student. Cuba buat ayat untuk jawapan ni. Siapa yang tak buat lagi? So, macam mana nak buat ayat jawapan ni adalah formula kimia is a chemical formula yang menunjukkan nisbah paling ringkas, simplest formula. Okey, inilah perkataan yang kita cari. Tetapi my dear student, jangan habis kat sini. Salah. Dia tak lengkap. Simplest ratio of what? Bagi, you kena cerita lah. Bagi bilangan atom apa? Setiap unsur dalam sesuatu sebatian. Okay. Okay, it is actually the simplest ratio of the atoms of element in a compound. Jadi, dekat sini pula, my dear student, apa empirical formula dia? Simple, very simple. As you can see, dia adalah C what? C7 H14 O2. Inilah dia punya empirical formula. Can I break this to a much simplest ratio? Can I break this to a simplest ratio? No. No, because it is already in the simplest form. Ingat dia dah dalam bentuk yang ringkas. Kalau kita nak pecahkan lagi ataupun nak ringkaskan dia, memang tak lepas. Okay, let's move on to the next one. Okay, this one, my dear student, as you can see over here, combustion of a propane
in the excess of oxygen produce water and carbon dioxide. Dengar sini, bila kamu nampak produce water and carbon dioxide, dia dalam soalan ni baguslah dia bagi tahu what is the product that form. Dalam soalan ni dia bagi tahu apa yang terbentuk, tapi dia boleh juga perangkapkan kita, dia tak bagi tahu this information. Dia tukar sikit. Kalaulah kan dia tak guna perkataan ni, apa perkataan yang dia boleh gantikan? Is there any word that can be substituted? Substitute. Ada tak perkataan lain yang boleh digantikan? Kalau you malu nak bercakap, tak apa, you guna je chat dekat WhatsApp group tu. Esok saya cuba WhatsApp group tu pun boleh. Saya akan tengok. Okay, any other word that you will use? No, yes, yes, no. No. Dia boleh. Okay, dia boleh juga guna perkataan pembakaran lengkap. Complete combustion. Pembakaran lengkap. Complete combustion. Jadi, dalam mana-mana soalan, kalau dia cakap pembakaran lengkap, maka automatically you kena tahu dia menghasilkan air dan juga carbon dioxide. Inilah jawapan dia. So dalam SPM, dia mungkin tukar perkataan water and carbon dioxide into complete combustion. So let's look over here. Definitely, my dear student, this is not a balanced equation. So as you can see over here, you have 3 carbon dekat sini. You ada 1 carbon kat sini. Maka you letaklah 3 dulu kat sini. Then you have 8 hydrogen. You have 2 hydrogen over here. You letaklah 4. Sebab 4 times with 2 is 8. 4 times with 2 is 8. And 2 over here. Okay. Dekat sini pula. Okay, tengok. Dekat sini ada 2 je oksigen. Dia ada 2 je oksigen. Tetapi, this one times this one give you 6. This one times this one give you 4 oxygen. 4 plus 6 plus 4 equivalent to 10. Jadi dekat sini adalah 5. Sebab 5 times with 2 is 10. Jadi jawapan dia adalah 5, 3 and 4. This is the answer. 5, 3 and 4. Do you understand? Yes. Yes. Okay, Yes, sir. very good, my dear. Let's move to the next question. Okay, darjah 3.1 menunjukkan graf isi padu gas yang terbebas melawan melawan masa bagi satu tindak balas antara kalsium karbonat dengan kalsium karbonat and acid hydrochloric. My dear student, ambil 1 minute to write the chemical equation. Tolong tulis persamaan kimia dia. Write the chemical equation. So, quite easy. CaCO3 plus HCl, it will produce, dia menghasilkan apa guys? CaCi and H2CO3. CaCl2 plus with
Remember, this one we can break it to Ca2 plus and CO3 2 minus, and this one can break to H plus and Cl minus, and can be further break it to CO2 and O2 minus macam ni. Jadi, my dear student, ini dengan ini dapat ini. Then ini dengan ini gabung. Then you dapat H2O. So ini dengan ini dah selesai. But this thing doesn't have any charges. Maka letak CO2 like this. Okay. Is this equation balanced? Is this equation balanced? No. No, because you have a 2 chlorine over here. Dekat sini you only have 1 chlorine. Then you put a 2 over here, everything become balanced. Jadi, my question, what will be the gas that been collected over here? What will be the gas collected? Carbon dioxide. Very good. Based on the question, daripada persamaan kimia ini, kita faham isi padu gas yang dikumpulkan dekat sini adalah carbon dioxide. Carbon dioxide. Jadi, let's move on. What do you mean by the meaning of rate of reaction? Apa maksud kadar tindak balas? It's a very simple one. We can say the changes in volume of carbon dioxide gas collected per unit time. Perubahan dalam bahasa Melayu, perubahan isi padu karbon dioksida yang dikumpulkan per unit masa. Per unit masa. Okay? Apa ni? Oink. Apa ni? Apa yang Alia Madihia buat? Okay, so let's move over here. Faham tak yang ni? Ataupun you want to be much simple, you boleh juga macam ni tau. You boleh juga macam ni. Time taken for reactant change to product. Itulah main handphone tu, fokus. Sorry, salah send. Time taken for a reactant change to product. Okay? Pun boleh juga. Tapi yang warna biru ni, masa yang diambil untuk bahan bertukar jadi hasil, ini adalah in general. Dia secara am sahaja. In general, ya. Okay, let's look over here. Sekejap, doktor. Yes. Kat dia punya soalan tu dia cakap meaning of rate reaction kan. Tapi yang jawapan yang merah tu dia ikut soalan, tapi yang biru tu in general. Yang mana betul. yang kalau state the meaning tu meaning of rate reaction in general ataupun rate reaction in the question? Okay, Lokman, tengok soalan dia betul-betul. Kau nampak tak dekat sini?
answer the question based on diagram 3.1. Oh, okay. Inilah perangkap dia. So I'm answering this, the red one, based on 3.1. Yang Okay, biru faham. tu Nokman, biru tu adalah secara general sahaja. Dia depend on the case and the question. Faham ya Nokman? Faham. Okay, very good. Let's move on. Okay. State one observation change in this experiment that can be used to determine the rate of reaction. Apa ni? Nyatakan satu perubahan yang dapat diperhatikan dalam eksperimen ni yang boleh digunakan untuk menentukan kadar tindak balas. By dear student, boleh tak saya tanya kamu, you kan buat eksperimen ni, you duk collect the carbon dioxide, you duduk kumpulkan carbon dioxide. Apa method that used to collect this carbon dioxide? Tell me the method that been used to collect the carbon dioxide. Tell me. Nama eksperimen tu apa? Siapa tahu? Nama eksperimen untuk ini. Yang ni. Anyone? Anyone? Anyone know? Apa benda ni? Semua dah senyap je. Tak sure. Siapa tahu nama eksperimen tu? Sekejap saya tengah tengok boleh on Q&A ke belum. It look like you are not connected to internet. Biar betul aku tak ada internet. Lepas tu aku boleh buat Microsoft Team pula. Dahsyat ni. Okay. Pernah tak dengar nama eksperimen dia adalah water displacement. Water displacement experiment. Pernah dengar ke tak? Pernah dengar. Yes. Cara nak kumpulkan carbon dioxide ni adalah dipanggil water displacement method experiment. Ataupun dalam bahasa Melayu, penyesaran air. Penyesaran air. Water displacement method. Penyesaran air. Okay. Can I proceed? Yes. Okay, good. Okay. Jadi, dalam kes ni, macam mana saya nak kira rate? As we know, my dear student, rate can be calculated based on whatever changes divided by the time taken. Okay? Yang atas tu adalah perubahan. Perubahan dia apa? It could be the changes in mass, or it could be the changes in volume, ataupun it could be the changes in concentration, kepekatan. Ini adalah cara nak kira rate over with time. Tapi boleh tak saya tanya, dalam eksperimen ni, how to measure the rate? You are collecting what? You are collecting what? Gas. You are collecting what gas? Carbon dioxide. Carbon dioxide. Jadi jawapan dia mesti berkaitan dengan carbon dioxide, iaitu isi padu gas carbon dioxide yang dikumpulkan. Okay, in English, the overall average, the volume of carbon dioxide gas collected. The volume of carbon dioxide gas collected. Ada yang tengah tunggu lobby ke? Tak ada kan? Semua dah masuk Very good. Okay.
So, can I, okay, let me proceed ya, my dear student. Ingat, ini adalah cara nak kira rate of reaction. This is how you calculate the rate of reaction. Okay, let's look over here. Calculate the overall rate of reaction. Gunalah formula yang ke atas, iaitu rate equivalent to, you cakap volume of carbon dioxide. Berapa maximum volume of carbon dioxide? Tell me. 45. Very good, very good. 45 cm cubic divide by, let's look, the time taken. What is the time taken? 240. Very good, excellent. 240 saat. So when you subdivide this, what do you get? When you subdivide this, what do you get? Kalau bahagi ni dapat apa? 0.1875. 18. 75. Kita letak 188 lah ya. Senang. cm cubic over second. Inilah jawapan dia. Senang je. Okay, let's look over here, my dear student. Next one, classify the following reaction into fast or slow. Fast or slow, depend lah. You rasakan this one, cell reaction, tindak balas sel elektrik, laju ke perlahan? Laju, maka dialah cepatlah fast rate of reaction. Api, bunga api, perlahan ke atau laju? Laju. Api kan, so dialah kadar tindak balas yang cepat. Rock erosion, Slow. very very slow, very good. And fermentation, of course lah dia slow, sebab you dah tahu dah dua ni dengan dua ni, jadi betul lah, you get 2 marks. Does it have to be even? Pardon? Does it have to be even? Like there must be 2 fast reactions and 2 slow reactions. Iyalah, 2 fast and also 2 slow, betul lah tu. No, but like, can it be like 3 fast and 1 slow, or 3 slow and 1 fast? Normally, they will not really do in that sense. Trust me, that will be going to very confusing. Normally, it's going to be even. Okay. Good. Okay, let's move on. Ini adalah soalan paling popular untuk SPM. Trust me. It will be always there in SPM for you. You can have a, I boleh cakap ni antara soalan ramalan tau untuk tahun ni. Mesti ada. Okay. So diagram 4.1 shows elements in periodic table. Okay. 4.1 shows the element in a periodic table. Okay, let's look over here. Semua lah, dia ada sodium, dia ada potassium, dia ada chlorine. Okay, fine. In which group of periodic table chlorine located? Allah, senang je. You buat electron arrangement. 2, 8, 7. They are asking about the group. It is valence electron. Kalau tengok kat sini, the valence electron is 7. Therefore, it is belong to group 17. It is belong to group 17. It is belong to group 17. Okay, next one. Write the electron arrangement for potassium atom. Very simple. It is 2, 8, 8, 1. This is a very straightforward question. Okay, berdasarkan kenyataan tersebut, apa dia? Unsur natrium, if you look over here, natrium and kalium bertindak balas dengan air menghasilkan larutan logam hidroksida dan gas hidrogen.
Okay. So, based on the statement, write the chemical equation for the reaction of potassium and water. It's a very straightforward question because they give you all the clue. You just need to ensure the equation is balanced. That's the main thing that you need to take note. How to make it? Very simple. You have a potassium, you plus with the water, and they said dia membentuk logam hydroxida. Okay, logam hydroxida, hydroxide solution. Hydroxide solution. Ingat dia, my dear student, potassium is a K plus and H2O is a H plus and OH minus. H plus and OH minus. This one and this one combine, itu yang jadi logam hydroxida. Plus with H ini. Ni ada kawan tak? Do I have a member to combine with hydrogen ion? Do I have a No. friend? Pardon? Yes. No, dia tak ada kawan dekat sini. Dia alone. Dia tak dapat combine. Therefore, and also you remember, hydrogen ni is under the below of diatomic gas. Ataupun hydrogen ion ni adalah dalam kategori gas dui atom. Dia adalah kategori gas dui atom. Guys, bila saya cakap dia adalah gas dui atom, how many dui atom we have? A diatomic gas that we have. Tell me. How many diatomic gas do I have? One. Huh? How many? Dua. No, we have 7 diatomic gas. Kita ada 7 tau. Iaitu hydro. Saya bukan tanya dia berapa atom dia jadi. Saya tanya ada berapa total sebenarnya semua diatomic yang dekat dunia ni. Dia ada 7 je. Dia ada hydrogen, oksigen, nitrogen, fluorine, chlorine, bromin dan iodine. Semua ini adalah dalam kategori diatomic. Dia adalah kategori diatomic. Maksudnya dalam mana-mana chemical equation, in any chemical equation, they doesn't have any partner to combine. Kalau diorang tak ada kawan untuk kahwin, tak apa. Dia kahwin dengan diri sendiri. Ini yang dipanggil diatomic. Dia akan jadi macam ini. Dia bentuk gas. Jadi, betul lah apa yang soalan ni tanya. Dia apa yang dia menyatakan? Dia membentuk gas hidrogen. H2. H2. Jadi, is this equation balanced? Is the equation balanced? Seimbang tak? No. Very good. Not balanced. 1 potassium and you have 1 over here. Okay, good. And 1 oxygen, you have 1 oxygen. Tapi masalahnya kat sini. Kat sini. Dekat sini ada 2 je hydrogen. Kat sini ada 1. Kat sini ada 2. 1 plus 2 is how much? 3. It is equivalent to 3. It is equivalent to 3. Therefore, okay, it become 3 kan. Sedangkan kalau you letak 3 dekat sini, it become unbalanced. Dia jadi tak balance balik. Therefore, what can I suggest to you macam ni? You do like this. You letak kat sini, my dear student, 1 over 2. Kenapa pula?
You might wondering, kenapa pula 1/2? Macam ni. If you put it 1/2, let's calculate again. Let's calculate again, my dear student. Kat sini ada 1 hidrogen. Half times with 2, 1/2 darab 2, it become 1. 1 plus 1 become? 2. 1 plus 1 is 2. Balance lah dekat sebelah sini, 2. Tapi, you are not really encouraged to put the fraction in the chemical equation. You are not encouraged to put a fraction in a chemical equation. Maksudnya, you times this thing with 2. Kenapa darab dengan 2? Sebab the denominator over here is 2. The denominator over here is 2. Therefore, my dear student, you times everything with 2, it become 2K plus 2H2O and 2KOH plus H2. Dah balance. Dah balance. Understand? Yes. Yes. Ada yang tak faham tak? Kalau tak faham, tanya. Faham. Cuba. Kurang kat sini ni. Okay, good. Let's proceed, my dear student. Okay. Secepis ketulan natrium yang terbakar dimasukkan ke dalam dengan cepat ke dalam balang gas yang berisi oksigen. Okay. So, nyatakan pemerhatian bagi tindak balas ini, observation. When I say observation, it's what you observe with your eyes. Apa yang kau nampak? Itu adalah kategori observation dia. So, what will be your observation? Tell me. Sodium akan terbakar dengan warna apa? When you burn the sodium, what will be the color of the sodium? Warna dia. Red. Yellow. Apa dia? Tadi dah betul dah, ada seorang jawab betul tu. Be confident. Yellow. Yes, it is yellow, not red. Okay, dia adalah kuning. Sodium adalah kuning. Nyatakan pemerhatian bagi tindak balas ini. So you must mention about the flame. The flame. So cakaplah sodium. Sodium burns with yellow flame. Okay, this is how you do it. Natrium terbakar dengan nyalaan warna kuning. Nyalaan warna kuning. Penyalaan kuning pun boleh. Nyatakan, namakan jenis sebatian yang terbentuk. Guys, when you have a sodium, you burn with the oxygen, you will get sodium oxide. You will get a sodium oxide. Of course, you have 2 over here and 1/2 dekat sini, tapi saya tak suka ada pecahan. I multiply this thing by 2 and become 4Na plus O2 give you 2
Na2O. You might write it down the equation, Kindly write it down the equation. Tuliskan persamaan dia. Okay, this one, my dear student, sodium is metal or non-metal? Metal. It is a type of a metal. Very good. And oxygen? Not. Okay, non-metal. Jadi, logam dengan bukan logam akan membentuk sebatian ion ataupun dalam English, ionic compound. Ionic compound. So the answer gonna be, it's gonna form an ionic compound. Okay, ionic compound. Sebatian ionic. Guys, sekarang ni diminta draw the electron arrangement of compound in here. Dia suruh lukis benda ni. Lukis mana? Na2O. Draw the ionic compound now. Oh, siapa tu? Siapa tu? Hurry up. Draw the compound. Tukarlah nama korang. Ini macam nama ayah korang je. We know Shini. Are you okay? Tak ada bunyi dah. Oh, dia thumbs up sekecil je. Thumbs up dia keluar. Alia. Okay, Alia. Ame. Abang Z. Wow. Aimi. Najwa. Good. Mana Lokman? Lokman. Hah? Kau buat apa? Tengah tunggu jawapan. Tunggu jawapan. Aku minta kau lukis. Lukis, Lokman. Lukis. Kau dah bela apa dah sekarang, Lokman? Saya dah cakap cikgu. Cikgu nak gambar lagi? Nanti hantar gambar. Actually, Lokman is my student dari tahun lepas lagi. Belajar dengan saya. Okay, back to this question again. Let's look how to draw this thing. Simple je. Ada berapa sodium kat sini? Ada berapa sodium? 2. Lukislah 2. Na. Sebenarnya you need to know sodium adalah 281. Oksigen adalah 26. Jadi you kena ingat metal will donate the electron. Dia derma electron. And oxygen gain electron. Okay, disebabkan non-metal. Jadi, dia donate sodium jadi first shell and second shell. Dia macam ni lah. Oh, satu cantik, satu buruk lah pula ya. Okay, kita tukar balik. One first shell. Oh, cantik dah. Second shell. So, you already, sodium derma berapa elektron, my dear student? 1. 1. It only can donate 1 electron. Excellent, excellent. So it become 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then dia jadi macam ini. Ini baru satu sodium. Sebelah sodium, we have oxygen. We also have oxygen. Jadi lukislah oksigen pula. Okay, let me draw the oxygen. So you have oxygen atom, first shell. Allahu Akbar. Then this, Allah.
First shell, second shell. Okay, good. Then 1, 2. Use a different symbol, symbol. 1, 2, 3, 4, 5. Dia sebenarnya ada 6 sahaja. Tapi ingat, dia dapat 2 elektron daripada natrium. Gunalah simbol natrium. Elektron. So it become... Dia dapat 2 elektron ke 1? Tak. Kau perasan tak dekat sini ada 2 sodium, Nukman. So kita kena lukis satu lagi. Oh, okay. Okay. So ini dapat 2 negatif. Tapi dia tak cukup. Dia ada satu lagi sodium. You need to draw accordingly lah. Over here. Na. So you have the first shell. And the second shell over here. Okay. Oh, bujur lah. Bulok ya. Okay. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And positive. Maka dapatlah lukisan ini. This is how you should draw. So oxygen gets 1 electron from each sodium, is it? Yes. Okay. That's why if you still remember, sodium have a positive 1 and oxygen is 2 negative. Therefore, we cross this value in order to produce Na2O. This indicates sodium will only donate 1 electron for each of that atom to 1 single oxygen atom. Maksudnya, ini bagi 1 elektron, yang ni bagi 1 elektron in order to achieve octet electron configuration ataupun arrangement. Susunan elektron stabil yang kita panggil octet. Get it? Yes. Good. Then look at here. Chapter ni most of you akan benci. How many of you hate this chapter? Yang Me. pasal Susah. Banyak sangat. dia bukan susah tau. Sebenarnya how to say dia kena hafal. Kalau kau hafal, kau tahulah jawapan. Kalau tak hafal, that's it. Bye-bye. This is actually a ginger, am I right? Halia. Ginger. Ginger, kalau kau dengar je ginger, what come to your mind? Makan. But Ginger ubat Bagus. Sushi. Wow, sushi. Wow. Aku ingat, kalau ingat ginger, normally perut berangin. Orang yang perut berangin ni kalau makan ginger, dia akan buang angin je, kentut je. ubat lah doktor. Ubat? Boleh lah Luqman. Boleh lah, a type of ni Kalau ginger, normally used for perut kembung dan sebagainya. Jadi kalau pergi kedai tom yum tu, tolonglah makan ginger. Ini kita pergi kedai tom yum, serai ginger, whatever inside, kumpul, kita letak. Betul tak? Betul tak? Atau kau makan je? Jadi lain kali pergi kedai tom yum, makan benda tu. Barulah kau jadi sihat. Kian kau. Okay, let's look over here. Which of the part of a PQRS used as the main source of medicine? Mark for the answer in the box provided. Mana satu kau guna? Mana? R. Yes, R lah digunakan untuk buat sup tom yum. Susah sangat ke? What illness can cure by using ginger? Ginger. Perut kembung. Stomach. Windy, kita panggil windy. Perut berangin. Faham tak? Macam bloating. Mana dia? Bloating
Bloating pun boleh. Ataupun mengeluarkan. Dalam bahasa Melayu mengeluarkan angin dalam badan. Okay. Release in English, release the wind in the body. Jadi kalau kau makan, kawan kau makan banyak halia, kau jaga-jagalah dengan dia. Okay, let's look at next one. How is the ginger used to treat the illness? Macam mana? Kunyah je lah. Makan je lah. Macam mana kalau makan? Tom yum. Apa dia buat? Sup. Masak. Dia masak macam mana tom yum tu? The soup. Macam mana dia buat sup? The Boil. steam. Guna air. Jawapan. Apa dia? Tak apa. Boil. Rebus. Lepas dah rebus tom yum tu, kau dah masak, apa kau buat? Makan. And drink. Rebus dan minum airnya. Ingat tom yum je. Lepas ni pergi kedai tom yum. Bagus orang tu. Okey. Jadual 51 menunjukkan fungsi 3 jenis ubat moden. The above is a traditional, this is a modern. Menghalang rasa sakit. Sakit is what? Anak apa? Sakit? Analgesic. Saya tahu korang mesti tak hafal benda ni. Kau main taram je. Kan? Kalau untuk sakit, memang analgesic. And untuk apa ni? Membunuh dan menghalang pembiakan bakteria. Dia mesti belakang dia crop-cropnya. Dia adalah anti-micro. Bakteria kan micro. Jadi ubat dia mesti kena ada perkataan micro. Dia daripada perkataan microorganism. Dia microorganism. Jadi jawapan dia anti-microbe. Itu je. Micro. And mengubah perasaan dan kelakuan pesakit. Ini adalah ubat bagi korang tenang. Normally dia dipanggil sebagai psychotic medicine. Psychotic medicine. Ni jawapan dia. Sebab dia macam ni. Orang yang ada ni perasaan kelakuan pesakit, perasaan ni macam mana hafal ubat yang ada perasaan ni? Perasaan P for psycho. Jadi psycho, jadi jawapan dia adalah ubat ni adalah psychotic medicine. Medicine sorry jangan medicine. Okey, itu betul. Dah habis. Let's do next one. Seorang pesakit yang dirawat menggunakan ubat jenis Y, kesiannya. Okey, dia perlu menghabiskan semua bekalan ubat yang diberi oleh doktor untuk memastikan semua bakteria telah dibunuh. Apakah akan berlaku sekiranya tidak semua bakteria dibunuh? Ini kan kalau kau pergi jumpa doktor kan, doktor selalu pesan, antibiotik habiskan. Jangan makan 2 hari sihat, buang. Tak boleh. Antibiotik mesti kena habiskan. Jadi, kenapa kena habiskan? Dia akan immune. Very good. Those yang ambil bio, they know the answer very well. Siapa yang tak ambil bio, dia kena tahu. Sebab bakteria ni, dia boleh berlaku mutation.
Bacteria can happen mutation. Takutnya you tak apa ni you tak habiskan ubat, dia akan jadi lebih mutated. Bila dia jadi lebih mutated, then you makan ubat apa pun tak berkesan. Sakit kau lagi teruk jadinya. Jadi untuk case ini, my dear student, dia 2 markah kan? 2 markah. Jadi 2 marks, 2 point. Okay, you can answer bacteria are more immune to antibiotic. Okay. Ataupun dia lebih kebal lah. Lebih kebal atau lebih immune kepada antibiotik. And ataupun dalam bahasa yang satu lagi adalah need a higher dose for further treatment. Okay. Dia perlukan dos yang lebih tinggi untuk rawatan. Dos yang lebih tinggi untuk rawatan. Okay, can I continue, my dear student? Yes. Good. Number 6 is one of my favorite. Ini adalah carbon compound. This is your carbon compound. This is your carbon compound, Okay, let's look. Raja 6.1 menunjukkan pertukaran butane, but1ina kepada hidrokarbon Y melalui proses X pada 180 degree. Allah. Tengok You perasan tak? Ini adalah unsaturated dan ini adalah saturated. Dalam bahasa Melayu, ini adalah tak tepu. Yang ni adalah hidrokarbon tepu. Satu je nak tukar ini ke sini adalah melalui hydrogenation. Satu saja cara nak tukar ini ke sini adalah melalui cara yang dipanggil hydrogenation, iaitu kita tambah hidrogen iaitu pada kehadiran makin nickel or platinum at 180 degree Celsius. Nickel or platinum at 180 degree Celsius. So, to solve this, what is the process of an X? I already answered. Hydrogenation. Hydrogenation. Then, tuliskan persamaan kimia bagi mewakili proses X. Tadi saya dah bagi dah. Put dekat sini, my dear student, how many carbon I have? I have 4 carbon. How many hydrogen do I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I have 8 hydrogen plus with hydrogen gas and nickel ataupun platinum 180 degree Celsius become C4H10. Inilah jawapan dia. Jawapan dia. You get it? Yes. Okay, let's move on. Ada tak apa persoalan setakat ini? So far senang je kan soalan dia? I have a question. Okay, proceed girl. Do we have to actually letak the nickel dekat the arrow tu?
Yes, you need to put, because nickel or platinum is a catalyst. Without the presence of the catalyst, the reaction will never ever take place. It's very difficult to take place, I would say like that. Oh, okay. Thank you. Yeah, good. Any other question, my dears? No. Good. Cuba buat yang ni pula. Hurry up. Okay, let's move on to this question. 29 gram hydrocarbon Y terbakar dengan lengkap. Look at that. Look at that. Nampak tak? Dia boleh cakap apa kata ni? Macam yang sahaja awal-awal tadi kan. Dia might use this word. Terbakar dengan lengkap ataupun pembakaran lengkap. A completely burn. What will be the product? If completely burn, what will be the product? Carbon dioxide and water. Yes, nothing else other than carbon dioxide and H2O. So you have a carbon dioxide and H2O as it is. So, what is the question? Calculate the mass of a carbon dioxide. Guys, sedangkan dia bagi ni 29 gram. But they are asking the mass of carbon dioxide. How shall I do it? How shall I do it? How shall I do it? Find the number of mole first. Okay, then girl. And then compare. Dia macam compare and then kira mass. Compare ratio. And then Yeah. mole ratio. Very Yeah. good. That is a keyword. That is a keyword. Kita akan guna mole ratio ataupun nisbah mole. Nisbah mole. Okay? Apa yang girl tu explain itu betul. Apa yang Nokman cakap nisbah mole ataupun mole ratio adalah perkataan yang tepat. Okay? Nisbah mole. Therefore, my dear student, let's calculate the mole of this thing. C4H10 is gonna be 29 gram divide by berapa molar mass ni? 4 times with 12 plus with 10 plus 1 and gonna be 48 plus 10, then it is 58. 58 gram over mole. Jadi, press the calculator, my dear student. What do you get? .5. It is 0.5 mole. Sekarang ni, jom kita buat mole ratio pula. Mole ratio C4H10 is given, yang diberi. Nak cari nisbah carbon dioxide. Tengok balik kat sini. Ratio dia 1:4. Nisbah 4. Macam mana dapat? Ini dengan ini. So you get the ratio is 0.5 dekat sini. Ini X. Darab je lah dapat 2. Do you understand? Yes. Okay, tapi dia bukannya minta mole. They are asking about the mass. As we know, mole is equivalent to mass over molar mass. Jisim bahagi dengan jisim molar. Then kamu akan dapat mole dia dah tahu dah 2. Ini adalah untuk carbon dioxide. Mass saya tidak tahu. Then untuk molar mass
Untuk molar mass pula adalah C plus 2O. You akan dapat 44. Ganti je lah kat sini. 44. So darab ini you dapat 88 gram. Are you clear, my dear student? Yes. Any question? Kalau ada tanya, ada tak apa-apa soalan? Ada tak yang tak faham? How I get it? Oh, Okay. Kalau semua okay, kita proceed to the next one. Yang tengah Okay. berlakon. Wow. What is this? Good. Semuanya exotic punya animal dia bela. Okay, Lokman. Okay, yang lain, jom listen over here. Hitungkan peratus karbon per molekul antara but dengan hidrokarbon Y. Yang manakah, nyatakan yang manakah menghasilkan jelaga. Jelaga adalah sud yang lebih tinggi. Senang je. You need to calculate the percentage of carbon. You need to calculate the percentage of carbon. How to calculate the percentage of carbon? Senang. Untuk yang tadi tu, ini formula dia, formula ni. You kena tahulah formula dia. Kat sini dah bagi kan? Formula dia iaitu, my dear student, C4H10 H8 versus C4H10. Ini apa? Inilah compound Y. Ini apa? Inilah but 1-in. Okay. Nak kira percentage of carbon are very easy. You have percentage of carbon, iaitu dia ada 4 carbon over 4 carbon plus 8 hydrogen times 100%. Kiralah 4 carbon molar mass is 12 divided by 4, 12 plus 8, 1 times with 100%, and you get 48 divided by, tambah 8 apa-apa? This one, 48 plus 8. 56. Okay, very good. 56 times with 100%. What is the percentage, my dear? 85.71. 85.71. Okay, you repeat the same thing over here. You ulang balik benda yang sama untuk this compound. Percentage of carbon. Dapat kira semua? It becomes 48 divided by 58 times with 100%. And what do you get? 82.79. Pardon? Jawab apa? 82.75. 82.75%. So, yang mana carbon lagi tinggi? Put 1-in or the Y? Put Dia- 1 in. In. Butane. Therefore, benda yang menghasilkan lebih banyak jelaga yang tinggi, the highest soot
will be this compound. Why? Because it do have higher percentage of carbon. Inilah jawapan dia. Ada tak apa-apa soalan? Korang dah? No. No Korang semua dah balik kan? Dekat rumah kan? Dah cuti kan sekarang? Ada yang dah asrama tak? Ada. Ramai yang asrama. Ni siapa masuk lambat ni? View dekat lobby. Faiz Imran. Kita admit dia. Masuk-masuk dah kena marah ke? Jangan marah nak. Okay guys, anything else that I nak buat soalan ni. Next question adalah question number 7 ni adalah thermochemistry. But I don't want to stop at the thermochemistry at the middle. Can I do the rest of the question ni? Kita habiskan rest of the question by tomorrow. Is that okay my dears? Sure. Esok saya akan mula daripada soalan I think I want to start. Boleh je lah start dari sini. Kita habiskan one by one. Tapi kita try habiskan sampai section B. Okay tak? Okay. 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 That's very good. Thank you so much for today. Nanti I share